नमस्कार, गुड इवनिंग और सभी के हैप्पी होली इन एडवांस। तो आज के आमी भाबছিলাম কি কথা বলবো, তারপরে আমি মনে করলাম কি কিছুদিন আগে আমি গেছিলাম একটা হসপিটাল, এখানে বেসরকারি হসপিটাল, বেসিক্যালি কমান্ড হসপিটাল, যেখানে প্রসপেক্টিভ একটা হার্ট ওখান থেকে রিট্রিভাল করা ছিল, কিন্তু we found that donor is not suitable. তো ওখানে heart was not suitable, rather than donors, heart was not suitable. ওখানে আমরা এনজিওগ্রাফি করে দেখলাম হার্টে কোরোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে, হার্টে থিকনেস খুব বেশি ছিল। তো আমি ভাবলাম কি আজকে আমরা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট উপরই কথা বলবো। তো হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট এটা এখন বাস্তবিকতা, রিয়েলিটি। ইন্ডিয়াতে ভালো রকমই হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে, ওয়েস্ট ইস্টার্ন ইন্ডিয়া is also contributing good numbers. তো হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট কাকে লাগে এটা ইম্পর্টেন্ট। সো সব পেশেন্টে আমরা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট ক্যান্ডিডেট করতে পারি না, অ্যান্ড মেনি অফ দি পেশেন্টস আমরা যে এখন ফিল করছি কি হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট আগে যার করা হতো, নাও উই হ্যাভ সাম ট্রিটমেন্ট for them even without heart transplant we can give them a good life, and many of these patients can be reversed back. যেখানে অনেকগুলো ডায়ালেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি পেশেন্ট দেখি আমরা, যেখানে হার্টে মাসেল ডিসঅর্ডার জন্য হার্ট মাসেল উইক হয়ে যায়। তো হার্টে পাম্পিং ফাংশন যে নর্মাল 60% থেকে বেশি থাকে, ওনার হয়ে যাবে 20%, 15%, সামথিং লাইক দ্যাট। অ্যান্ড when the heart doesn't pump, তো কি হবে, ব্লাড ব্যাক ফ্লো হবে, লাংস যাবে, লিভার কনজেশন হবে, পায়ে সুজন হবে, হার্ট ফেলিয়ার বলি ওটা সিমটমস আমরা। And then gradually other organs start affecting, and patient চলতে পারবে না, শ্বাসকষ্ট হয়ে যাবে, বারবার হার্ট ফেলিয়ার নিয়ে ভর্তি হবে। আগে 2-3 খানাই ওষুধ ছিল, আমরা বলতাম একটু ফুরোসেমাইড, একটু ডেগক্সিন, এরকম চলতো। কিন্তু এখন উই হ্যাভ গট সাম গুড ড্রাগ, 4খানা হার্ট ফেলিয়ার ট্রিটমেন্ট হয়, ড্রাগ হয়, যেকে বলি আমরা four pillars of heart failure therapy: beta blocker, আর্নি, SGLT2 ইনহিবিটরস, MRAs, অ্যান্ড অনেকগুলো পেশেন্ট এখান থেকে ভালো হয়ে যায়। এখন কিছু ডিভাইসেস গুলো বেরিয়েছে, যেখানে আমরা বাইভেন্ট্রিকুলার পেসমেকার বলি আমরা, CRT and CRTD। ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে আমরা খুবই দিস ইজ আওয়ার সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর দ্যাম, ডিভাইস ইমপ্লান্টেশন। আমরা অনেক লোককে ট্রেন করেছি। তো এই CRT জন্য অনেকগুলো পেশেন্ট আগে ট্রান্সপ্লান্ট হতো, এখন ট্রান্সপ্লান্ট হয় না। কিন্তু who are those patients even after these developments in drugs and devices who require heart transplant? তো অনেকগুলো পেশেন্ট আছে যেখানে QRS ন্যারো থাকে, they are non-responders to drugs or devices we have put in, they have not responded. তখন এইসব পেশেন্টকে before the kidneys and liver get significantly affected in an irreversible manner, আমরা ওনাকে লিস্ট করে দিই। লিস্টিং করতে হয় কি আফটার দি প্রপার ইভ্যালুয়েশন, cardiac catheterization, we feel that this patient is a candidate for heart recipient, then আমরা লিস্ট করি, and this is a government portal, and once any brain dead patients are there in any hospital, they notify it to ROTO, regional organ transplant officer যে থাকে ওকে নোটিফাই করে, and then from there once it is notified to other hospitals যেখান থেকে আপনি হার্ট, then they ask কি আপনার কাছে যদি কেউ পেশেন্ট রিসিপিয়েন্ট ওয়েট করছে, then they will allot, এটা হার্ট আমি একে allot করলাম, লং কিডনি আমি এই হসপিটালকে allot করলাম, ওখানে রিসিপিয়েন্ট আছে, and then ROTO allots this heart, lungs, kidneys and other organs like liver কি হ্যাঁ এখান থেকে আমরা রিট্রিভাল করতে পারি, এই হসপিটালকে দেওয়া হলো। তো সেম ওয়ে উই গট কল, আমরা 2 সপ্তাহ আগে কল পেয়েছিলাম, কিন্তু আনফর্চুনেটলি our recipient patient who lives very near to our hospital, he was ready to for the heart, কিন্তু ওটা হার্ট পেলাম না আমরা। তো এটা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট এরকমই হয়। DCM ছাড়া ইস্কিমিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি বলি আমরা, যেখান থেকে হার্টে বাইপাস সার্জারি হয়ে গেছে, হার্টে অনেক অপারেশন হয়ে গেছে, তারপরেও হার্ট ফাংশন করছে না, হার্ট ফেলিয়ার হচ্ছে, তখন আমরা বলি কি লাস্ট অপশন ইজ হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট। কিন্তু এখানে বুঝতে হবে কি হার্ট অত খারাপ হয়ে গেছে যেখান থেকে কিডনি পুরো ড্যামেজ হয়ে গেল, লিভার ড্যামেজ হয়ে গেল, লাংসে ইরিভার্সিবল চেঞ্জেস এসে গেল। সো
this stage we can't do anything. Then all the kind of roads are closed. And heart transplant we can do only till 60 years. যদি আপনার এজ হচ্ছে পেশেন্টের এজ হচ্ছে 65, 70, even if his heart is weak, even if his lungs and kidneys and liver they are functioning well, ওখানে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করা যেতে পারে না। কেন কি this is not coming in the recommendations and guidelines. At this moment 60 years is the essentially cut off, the highest age যেখানে অবধি আমরা হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারি। এখন একটু নতুন একটু there can be a question which can come in anyone's mind is, suppose the patient has a irreversible heart injury, terminal stage heart failure, তখন আমি 70 years হলে আমার কোনো উপায় নেই, আমি কি করতে পারবো? ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারবো না, and then devices কাজ করলো না, কিছু করলো না, then what needs to be done? এখানেই হচ্ছে আমরা হার্ট আর্টিফিশিয়াল হার্ট দিতে পারি পেশেন্টকে, কৃত্রিম হার্ট বলি ওটা হার্ট ট্রান্সপ্লান্টেশন না করে আর্টিফিশিয়াল হার্ট, যেকে আমরা বলি হার্ট মেড ডিভাইসেস। দে আর কস্টলি ডিভাইসেস, কিন্তু দে ফাংশন অন দ্য প্রিন্সিপাল অফ হার্ট কি করে অক্সিজেনেটেড ব্লাড নিয়ে হার্ট লেফট ভেন্ট্রিকল ওকে সারা শরীরে পাম্প করতে থাকে, and every beat 60 to 70 beats per minute the rate pumping করতে থাকে। The artificial heart will function the same way. আমরা একটু ভেন্ট লাগিয়ে দিই, যেখান থেকে ব্লাড আসবে লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে ব্লাড ওখানে চলে আসবে, এইটা পাম্প করে দেবে। সো আরবি রাইট অ্যাট্রিয়াম রাইট ভেন্ট্রিকল ঠিক কাজ করছে, ওখান থেকে রক্ত লাংসে যাচ্ছে, ওখানে অক্সিজেন পাচ্ছে, ওখান থেকে লেফট সাইডে আসছে, লেফট সাইড উইক আছে, পাম্প করতে পারছে না, তখন ওখান থেকে দ্যাট হার্ট ওখান থেকে আমরা রক্ত ভেন্ট করে দিচ্ছি আর্টিফিশিয়াল হার্ট থেকে, and through this vent we are connecting the main aorta. So when the machine works, the artificial heart works, ওই যে লেফট ভেন্ট্রিকলে এটা কাজ করবে, আওর্টাতে ব্লাড ফেলে দেবে। সো অনেক উন্নতি হয়ে গেছে এখানে আর্টিফিশিয়াল হার্ট কনসেপ্টে। আগে যে আর্টিফিশিয়াল হার্ট থাকতো ওখানে ব্লাড ক্লটিং হয়ে যেত। আর্টিফিশিয়াল হার্ট তো কৃত্রিম জিনিস, মেটাল, তারপরে এরকম মেটেরিয়াল তৈরি করা হলো, এরকম করা হলো কি ওখানে খুব কম ফ্রিকশন হবে, ওখান থেকে অনেক ব্লিডিং হওয়ার চান্স থাকে, যেখানে আমরা রক্ত পাতলা করা ওষুধ দিই, যেখানে এইসব জিনিসগুলো অনেক প্রবলেম হতো আগে, দেন হেমোলিসিস হতো। বাট উইথ দি রিফাইনমেন্টস ইন আর্টিফিশিয়াল হার্ট টেকনিক্স অ্যান্ড টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল হার্ট ইজ অলসো এ রিয়েলিটি। অনেকগুলো মানুষ অ্যাক্রস দি ওয়ার্ল্ড দে আর অন আর্টিফিশিয়াল হার্ট, আর ভালোই চলছে। ওনাকে চার্জ করে নিতে হয়। আর্টিফিশিয়াল হার্ট তো এমনি পাম্প করতে থাকবে না, ওকে তো চার্জ লাগবে, কোথা থেকে এনার্জি পাবে? দেন দের ইজ আ ড্রাইভ লাইন থাকে, ওখান থেকে ব্যাটারিগুলো থাকে, পেশেন্ট ওয়েস্ট পড়ে ওখান থেকে ব্যাটারিগুলো থাকে, অ্যান্ড দেন এভরি নাইট or কিছু সময় there is a definite interval that battery needs to be charged. The company will give you extra set of batteries যে আপনি রাখতে পারেন as a backup. যদি দেখা গেল করে কাজ করছে না, দেন হার্ট তো ব্যাটারিতেই চলছে, দেন ব্যাটারি নিডস টু বি চার্জড। এরকম ডেভেলপমেন্ট হয়েছে in the field of heart transplant and artificial heart in this field. আর আমি দেখছি with the good medicines coming in, requirement of these heart transplants and these artificial hearts have come down, and last 10 years মধ্যে হচ্ছে। I am very hopeful that next 10-15 years যেখানে আমরা লাইফস্টাইলে কাজ করি, আমরা প্রিভেনশন করি, হার্ট ডিজিজই হতে দিই না, নাম্বার 1 কম হতে দিই। এটা তো হতে পারবে না হার্ট ডিজিজ হবে না, কিন্তু আমরা ওজন ওবেসিটি না হতে দিই, then we don't take smoking, less of alcohol or absolutely no alcohol, lifestyle changes hobe, khawar moddhe control hobe, and if you have another risk factors you have to work on that, then chances of getting heart disease will be less. And if it happens, we have good treatment, and early treatment if we do, then recovery will be much better, and the long term jar benefit hobe or beshi hobe। ei sob miliye juliye ami খুবই খুশি এই মুহূর্তে with the developments happening in the field of cardiology. I feel in next 10 years, 15 years, there will be a sea change
অ্যান্ড কিছু কিছু পেশেন্ট আগে দেখে আমরা পেসিমিস্টিক হয়ে যেতাম, 8 তারিখে এখন আর কি হবে, কিন্তু এখন ওটা ফিল করি না আমরা। অ্যান্ড নেক্সট আফটার 10 years we will feel ki okay, it's all right, you have problem, we have some solution for that. So on this note, I will thank you again. Our conversation every week is for 10 minutes because we want to talk for 10 minutes in a week on हार्ट रिलेटेड मैटर्स। दिल से दिल की बात करेंगे 10 मिनट के लिए। धन्यवाद।